mana ewefu omenala Igbo bụrụ oke n'ọbịa kwere n'ụzọ onye ihe nwanne ya nwanne Igbo ka mara eziokwu ọkwado oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ n'ọbịa na-azụ ụdị na ngịga ka mara ọja ndị Igbo nwa na nka ọ na-emekwa n'ụkwụ ọtụwa agwa dibịa ma na-ịda n'ike ekwuru mgbo n'aka ndị na-adị kapa na-adị ọma dịrịba na mma maka na mmanwụ ndị na-asụ n'onu ndị mmanwụ mba sụọ na mba ọzọ ma wee na-aba maka na egwu ndị nwere kapa na-agụchiba ajụjụ m na-ajụ ana Igbo be anyị ajụ ibe nwe anyị na-eme ọmaka onye nwanne ya jere kpachara bọ ya ọma jụọ dị n'ihe obu ọdịdị mma ka njụwa onye hafụrụ ana Igbo mewere onye Awụsa ife ọ bụ ya ka mma eweta ọgwụ Igbo na ana Igbo asị na ọ jọrọ njọ mana eweta ọgwụ onye Yoruba na ana Igbo ndebe anyị asị na ọ maka ha jụjụ arụ ike ndị ọhịa na nnukwu olu mmanwụ ewo chifti ọzọ dị ugwu dike ọ sị m ọchọ ka o ji eme gị ọdachi ekwe n'ihe ekwe otu gwuru eze gị ka Igbo ri n'ahịa gwọ nkịtị nye zụọ narị ude n'ebe anyị maka na eziokwu akụ ọhụ na nwata gbara ude n'ebe okenye pere ya maka na eziokwu ebe ahụ ịbụrụ nwata nọ na-eti nne ya eziokwu ibe na-eme ihe karịkwara nne ya ka ọ na-etiri nne ya maka na eziokwu ndị Igbo be anyị omenala Igbo anagwo ezi omume ji uwe na maka na omenala kwadoro ezi omume omenala kwadoro ife nwanne gị n'anya mana ewefu omenala Igbo ọ bụrụ oke n'ọbịa ngwere n'ụzọ onye rie nwanne ya ọma dịrị ya na mma ma mgbe gboo Igbo kwuru na oriri nwanne ya were nakpa ogụkwụ ọnụ oriri nwanne ya evu ọnụ na a na-eme ha gụgbata obi ono nwanne ya oke foto obi ono na nwanne ya onye rie nwanne ya ọma zaba ọnụ obodo echie ya echichi ndị Igbo be anyị chetakwadị na omenala Igbo na mgbe gboo ọ na-ahụ onye tigide anyị dị echi enyi echichi onye Igbo daị dị anya gbawali ọsọ na o mere arụ ọkwa nnene Igbo ka nnata nlechata abịa ma ntọpebe onu mmanwụ ewuo ọta ka agụ lacha mmanwụ onu Igbo niile ka nna jụọ Igbo unu ka nna jụọ jekweta eke na mma olele dị etime mbụ na asụ dị anya nni ndị enyi unu malụkwa malụ na nwata na woderi ibe akwe na nwaanyị be ihe nọ dịka onye gburu ya ọkwa nne nye ka ndị asị ndị Igbo be anyị kedizie mmanwụ na-ejeri gbuo n'iko ya chọpụtara ọwụ mgbe a bọrọ nta Igbo ka nna jụọ onye ọbụla tete n'ụra ka emenya wigiriga ọgada maka ọ na-abụ ejeri jụọra onye na-egbuo agbapụtaba n'ụzọ Afrịka chi anyị n'ezi bịa n'Igbo niile ka nna jụọ onye aka mma ka unu bọda anyị mmiri unu bote anyị nnu unu ewere mmiri wee ha kpozie anyị n'ezi ka njụa Igbo niile ka nna ajụ ajụjụ onye ọbụla tete n'ụra onye ụra na-ebunye tete ọ bụrụla na-ata ịṅụ anya nwere onwe gị gị wee dị ya dị maka ebe a na-eje eteke aka ọ na-abịa jeri kpọwa nwa nwaanyị ọkpọwa di ya akpọrị ogori nwaanyị ọkpọ di ya ọkwa nne eji marụ ojeri karịba dị ka ọkpọwa chikere ya Igbo kpọkwanụ uchi unu ka ọ bịa ajụjụ m na-ajụ ana Igbo be anyị ajụ ibe nwe anyị na-eme ọmaka onye nwanne ya jere kpachara bọ ya ọma jụọ dị n'ihe obu ọdịdị mma ka njụwa onye hafụrụ ana Igbo mere onye Awụsa ife ọ bụ ya ka mma eweta ọgwụ Igbo na ana Igbo asị na ọ jọrọ njọ mana eweta ọgwụ onye Yoruba na ana Igbo ndebe anyị asị na ọ maka ha jụjụ arụ ike ndị ọhịa na nnukwu ewuo Igbo adịghị abụọ ihe eji mara Igbo bụ nnọọ ugbu a ihe emebiene anyị erene onu anyị ree omenala anyị ejighị nke Awụsa anyị ejighị nke Igbo anyị ejighị nke Yoruba anyị ejighị nke bekee ọ nke bekee fite onye mụọ nwa otu arọ ya dị ya esu bekee ekpọrọ eji ya na-ajụ gịnị wụ ji ọ dịghị mma ekpọrọ ede ya na-ajụ gịnị wụ ede ọ dịghị mma abịazi anyị tụfuo omenala anyị Igbo nwere omenala dị iche iche anyị bụ ndị izu ọgụ omenala anyị bụ ike ji anyị anaghị atụfu ya atụfu ọ dị mkpa ka obodo ọbụla na-eme omenala ha ihe a nne na nna ha kụziere ha omenala ha na-eme mgbe ndị ọcha bịara mgbe ndị ọcha si ha bịara emebiri anyị omenala kama ha si ha bịara eme mmekwa oge anyị bụkwa na ụmụaka omenala emebighị
ozi mgbe a na-akọ n'elu a na-akọ n'ala ya na-ewute m. Nna yo ma okorobịa ma nwata ma ụmụ nwaanyị ị na-asị ụdị isi ndị atị, ọ bụrụ nna gị na-asịrị ọma ihe sụrụ ọma ha. ọma ha ugbu a Chukwu m na-akpọkwa ka m na-akpọ Anwachi Igbo ga-adị, Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị, Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị, bekee nọ na nke ha. Ụmụ anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ onye Igbo gwa ha. Ada agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Aja obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achị firifiri, onye hụ nwanne ya firifiri. Ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Ebili ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo firifiri. Ịma onye na-asịrị ọnụ kwuru ma ọnụ. Chukwu ana m yọgụ ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọbụ agụcha n'ọjọọ ọwụwa ya. N'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile, Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ibe ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị, ka omenala anyị na-aga n'ihu. Anyị zadoro ụkwụ ụwa n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Ugbu a ụwa m ọjị a. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. Igbo bụ Igbo, ekene m onye ukwu kenekwenye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata. Ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ana. Anyị na-ekene Chukwu okike abịa ma nke ekere n'igwe ka n'ụwa mana onweghị ihe kerie. Ọ Chukwu kere ana, kere enu, kee ife niile, kee ikuku, kee ọkụ, kee mmiri, nke anyị ji wee bụrụ ndị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ n'ụbọchị tata. Anyị na-eselebreti ala na-ebugharị anyị n'ụwa niile, ala na-amịta ife anyị na-eri, ala na-ebu ibu ife anyị na-anyụsịsị n'alụ ife anyị riri eri. Ala nyanwa bụ mbụ, ala bụ isi kpụ ụzọ. Onye mere m nwa bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo, the CEO of Obinwannem Limited Liability Company, registered in Ukraine in 2019, both Obinwannem Foundation worldwide. I am their CEO and their director, and since 2019, we have been pushing it harder to make sure that Igbo land and Igbo people all over the world are free from the dungeon of Nigeria government, which we always call it like British company. Ebe ndị Britain nọ na-eri ka o si masịfa ma ha na-akwa enye anyị shi anyị o. Ha na-enyezi enye ndị gọvanọs ewere enye ndị gọvanọs onye ahụ ebe a ka ụmụ gọvanọ ji akpa ike n'obodo oyibo. Ịma na iji bịa obodo oyibo ị ga-afụ na ụmụ gọvanọ na-agụ ezigbo akwụkwọ ya.
So abụ m CEO of Obinwanne. Ihe Obinwanne na-eme bụ gịnị? Obinwanne na-akwalite omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Obinwanne bụ ndị eziokwu. Obinwanne bụ ndị ga-abụ ekwuchi okwu akwụrụ n'okwu ha. Ma ọ na-egbu egbu ma ọ na-atọ ụtọ, nwanne Obinwanne na-akwụ n'okwu fa. Ọmụwa bụ onye isi ndị ahụ bụ ndị eziokwu n'ala Igbo. Ị na-anụ maka Obinwanne, na-anụ maka eziokwu bụ ndụ. Ọmụwa bụ onye bidoro the race of the mentioning the name and the register the name all over the world. The name Obinwanne and the name eziokwu bụ ndụ nwere reason. But emepeziri m ya na-akpọ mission a na-akpọ Obinwanne ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebe a ka na direct fa ka ha ga-esi nachia na ngwurube ebe fa one by one. So all my duty to make sure that all Igbos, both good and bad, come together and see themselves like a one family, like a brothers and sisters. Ọmụwa bụ Obinwanne ndị Igbo na-agba mbọ fụ na onye na-amara ife na-eme n'ala Igbo na ọ ga-amata ya ma ọ nọ n'elu ma ọ nọ n'ala. Ọmụwa bụ Obinwanne ndị Igbo launched the unity of 5 states n'Elugu Agrarian in 2021 in the presence of Chukwuemeka Ezenri 34. So na-enwere ihe dịka from 1 2 3 4 5 6 7 8 wee ruo 34 onye ọ na-anọchite. So na adịnya bụ Chukwuemeka Ezenri bụ nnukwu mmadụ n'ala Igbo niile n'ụwa niile. Na mụnwa ghọtakwara na ọkwa nnukwu mmadụ ya ka m ji wee nọ n'obie wee tie mkpu si ndị Igbo niile nọ n'ụwa niile bịanụ na o nwere ife na-eme na agwọ nọ n'akịrịka. Mana m egbubiri ya ebe a iji wee mee ka ya bụ program anyị hapụ ite aka because na Obinwanne ndị Igbo abịago ikpochia ndị Igbo azụ, ime ka ndị Igbo mara ihe nji wee nwee Obinwanne n'ebe fanwa anọ bụ ndị Igbo. Maka na asị iwere aka nke a tie nwata ife, iwere nke a dochie ya azụ. Etigo m unu ka m ga-eti unu ya ka unu mana nwere ife unu mere Obinwanne ka Obinwanne hapụ react. And kemgbe unu kwubere na Obinwanne bụ sabotua, na Obinwanne bụ nara Nigeria gọọmenti ego, Obinwanne hetiri Mazi Nnamdi Kanu, Obinwanne hetiri Simon Ekpa, Obinwanne achọrọ Biafra. Amadị m ihe Obinwanne na-emede eme. Ọnọkọta okwu ọfụma taa, ọnọkọta okwu ọfụma echi, ọnọkọta okwu njọ njọ nwanne echi. Na ya ghọta ha dị Obinwanne a save. Ọ bụrụ ife abịa na-agbagharị n'ime obi gị. Maka na m ghọtara na ndị Igbo nwere ife dị ha n'ime. Na bụ ojechara ha ozi, ọ narụkwa ha ozi o jere ha. Maka na ọ bụrụ na ndị Igbo na-agwa onwe ha eziokwu, na mgbe nchọpụta na ndị Igbo nọ na social media bụ ndị 419 ka m ji wee tibezie ezigbote mkpu baba mba kọba ọnụ na social media. Mana ekele dịrị Chukwu okike abịa ma nke ekele n'igwe ka n'ụwa mana nwe ihe kerie. Chukwu anyị na-ekwu okwu bụ Chukwu ome mgbe o nyere dibịa, Chukwu ome mgbe o nyere pastọ, Chukwu ome mgbe o nyere nne na nna, Chukwu ome mgbe o nyere ife niile nke okerekere n'ụwa. Na ya bụ ezi chi mbido na njedebe A&M. Oke mmụọ onye amadi ọha ji eji ije, onye akatakpa Nsụka ji etiwa mmadụ azụ, onye agbarakata nke igwe ji eje ọgụ, onye amadi ọha ji akpa ike n'ụwa niile, onye ohe Nsụka ji eje ozi, nnukwu mmụọ na mmadụ, afụ nwoke afụ ya na iji ya, ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ. Onye wa bụ nna anyị Igbo, onye bụ nna anyị Igbo, onye bụ odogwu ndị Igbo, onye mere ni na-asụ Igbo, onye mere ni na-edi Igbo, onye mere ni na-eri nri ndị Igbo, onye mere ni na-eke ekike ndị Igbo, onye mere na na-akpọ gị nwa Igbo. Nna gị bụ nnukwu mmụọ, nna gị bụ ọkacha ibe, nna gị bụ onye ji dozie ụwa, nna gị bụ onye ji wee hibe ụwa. Onye bụ nna anyị Igbo. Ọmụwa bụ Ugwu Okechukwu nwa nke Chukwu nwa nkwọ na ohe Nsụka. Ọmụwa bụ onye gwara unu na social media na-enwere nna anyị Igbo.
unu ewere ya chọkụ unu gbuo m mana ya anaghị esezi okwu maka na nna m sị m na nọọ nchịkọ ka m gwara ya na nna abịa chịkọ ya ka m ji azụ Obinwanne ọtụtụ n'ime unu na-ajụzikwa na m enwekwara Obinwanne ọkụ n'eziere ndị ka man ị na-achọ ịbịa ri nwanne gị onye riri nwanne ya oriri mmadụ unu bịara use my brain because I am not educated like you people no now agwa m unu na ndị Igbo na ụmụ Igbo anyị nwa ọgụ a unu chekizi unu amarụzi ebe unu nọ kwuru nche unu ga-atụ Nnamdi Kanu mkpọrọ ọ dawago also that na I love debate. I will like you to invite me for any debate. Any man that don't fear and invite me for the debate in his family. After I debate with you and finish with you, all your children will turn against you. Of the quote of Mazi Nnamdi Kanu, chapter 1. Mbife na-eme na Radio Biafra. Ome Igbo, aga m achọ na ọ bụrụ ndị na-ege m ntị ị na-enwe anwụrị na mmeri abụrụgo nke anyị dịka isi wee wetara unu ka o si akpọtụ unu n'anya unu ga-afụ ife edere na screen ya bụ Justice Omotosho must hear the motion to arrest judgment before proceeding. Ya bụ ndị dere edemede nke a bụkwa ndị otu Nnamdi Kanu ndị na-ejere ya ikpe. Let me call it Biafran lawyers. Ya anyị ga na-akpọzi ha kịta Biafran lawyer. So ife ndị a niile nkọwara unu na-abịa ife nchọrọ ka mmekọ unu mara n'ọdịna ndụ m na ọ bụ ife ndị a ka m ga na-abịa na-eme ka unu mata na-ewetara unu akụkọ nke Igbo ka o si akpọtụ site n'ala Hamburg, Germany. Onye ọbụla bụ onye na-eso peji a ana m agba mbọ ka ị gbaa mbọ na-atụsanya bụ ozi oge na-adịghị anya anyị ga na-ebu igwe maka na studio anyị adịgo ka o kwesịrị ịdị so n'ọnya ka anyị sịrị ka anyị bịa ka anyị mee ka unu mara na mgbe ọbụla o zuru oke asụ unu gbakọkwa n'ekwentị n'ọkakwa Obinwanne ndị Igbo nke ahụ na ụma onwe onye ọbụla bụ onye mmejọrọ anywhere any angle ọ bụrụ ndị kwuru okwu n'oyibo sị spiritual and physical nwanne mụnwa na ụmụ na apologize. Ana m apologize in the name of nna anyị Igbo. Ana m apologize in the name of Mazi Nnamdi Kanu. Ana m apologize in the name of Mazi Simon Ekpa. Ana m apologize in the name of ndị Obinwanne ndị Igbo Global Cultural Movements Foundation. Ana m apologize in the name of Chukwu Okike kere n'igwe kee n'ụwa. Ana m apologize n'afa nne m bụ nwaanyị Nkwọ. Ana m apologize n'afa nna m bụ Ogbunwu Eze Jamugwu Nweze. Ana m apologize n'afa ndị Nsụka niile n'afa ndị Amaji Ụmụakashi. Ana m apologize n'afa ndị ala Hamburg nọ n'ime. That is now what we need now. It is unity and love. Or if I need now, nya bụ Obinwanne m na-epreachiri unu n'ụwa niile maka na Obinwanne m bụ ife dị m n'isi. Onye mere nji asị onye Igbo ọbụla ị nọ na-anụ onu m ọ bụrụzi Obinwanne ahụ ị na-ene anya mgbe ahụ ọ bụrụzi ya bụ ihe ị na-ene anya kịta ọ bụrụzi Ugwu Okechukwu ahụ ị na-ene anya ọ bụrụzi ya ka ị na-ene anya kịta. A lot have changed and what changed is what going to bring change in our land and our land must be changed as we are hearing the voice of Okwuluora ndị Igbo. Ịmanos na ọ bụ Okwuluora ka ọ bụ. I was challenging Okwuluora ndị Igbo si ya na ọ bụrụ na Igbo Okwuluora ndị Igbo kwuoro ndị Igbo na nwere ihe ndị Igbo na-achọ ka ikwuoro ha na mbọsọ ọ bụ na ikwuru nya bụ ife ịma na Chukwu okabịa ma gị were ọnọdụ n'isi gị na gị nwa bụ Okwuluora ndị Igbo na m kpọrọ gị Okwuluora ndị Igbo bụ maka na ị na-ekwuru ndị Igbo niile site na platform mana okwu gị anaghị ezu oke na ọ bụ na okwu gị zuo oke ịma na ga-ama na ọ bụ na Nkanu ka isi wee bịa Ugbo Ọka. Echeta mgbe mmanya na-asị ka ha jee n'Ugbo Ọka o nwechara akụkọ mama m kọgasịrị m maka mama ha si ebie ma mama m ha si eje ije nna bụ nchetacha otu a na-asị na onwerekwa n'ife m ga-eme ndị Igbo na-abụrụ imeri ha ebele ana ya na-emere ebere bịa butere Obinwanne kịta na Okwuluora ekwubego exactly what we expecting ọ bụrụ sọmụnwa what we expecting Okwuluora ndị Igbo to speak against of the corruption in Igbo land. Okwuluora is the person that is come. Okwuluora so na onye izizi o so na ndị izizi bata na social media bido n'ịgba igosi ife na-eme n'ala Igbo site n'ụzọ okporo ụzọ na-adịrọ mma nya ka Okwuluora na-egosi na social media then na-abara ndị politician ọ bụrụ unu ga-echeta ọfụma ọ na-abara ndị politician na-abarafa na-asị na-ekwe n'ụzọ eji m vidio m ga-emechakwa je chọọ the video mbọsị m ga-ekwu maka Okwuluora ndị Igbo kunu mana eji m documentation of every Igbo people on social media
and that is why you were the director and CEO of Obinwannem ndị Igbo niile. No matter whatever you created, no matter wherever you are, ọ mụ bụ Obinwannem ndị Igbo gị. Ị na ha na Obinwanne na that place ị nọ. Ọ bụ na enwere ebe ọ bụla ị nọ, ị na-asụ Igbo, ị na-anụ Obinwanne, ọ mụ a na-represent Obinwanne n'ụwa niile. Nwanne anyị nwoke bụ onye nke bụ ụzọ wee create Obinwanne na-abụghị Obinwannem nke mụnwa. Obinwanne ọ nọ na mkpọrọ na America. Ekwubugo m before. Mgbe m jụbara si ihe the meaning of Obinwanne ka m chọbara ka mmadụ ka a ga-esi mee ka ọ pụta ife, maka na ama m na onwe mgbe ọ ga-abụ oruo ụmụnne m ga-enye die because ụmụnne m atọnugo against n'ime onwe ha na-egbuzi onwe ha. Ọ bụrụ banye igbu n'egbe, ha bidoro n'ọnụ, ha bidoro n'echiche. That is why nji wee sị na aga m eji Obinwanne radio, Obinwanne TV, Obinwanne Igbo TV, Obinwanne Foundation, Obinwanne News, and Obinwanne social network to pass the message nke ga-azọ ndụ, nke ga-enye aka na ọ bụ na ọgbajuo dọrọ, maka na ọgbajugo dọrọ n'ala Igbo ugbu a. Mana ekele dịrị Chukwu na okwuruọra ndị Igbo pụtara kwuo okwu ka mmadụ, maka na nne ka agbanye voice ya, mma na-abịa na-agbanye voice, ọ bụgoro na ọ bụ ihe dịka ebe 30 minutes or 40 minutes, anyị wee gosi gị ndị na-ekwu ọfụma n'isi Nnamdi Kanu, ka mara mmadụ one na-ekwu ọfụma n'isi Nnamdi Kanu, ana marụzi ihe kpatara nụ ụmụnne anyị bụ ndị na-achị ọchịchị bụ ndị gọvanọ achọghọ ịgwa ndị Nigeria na anyị nwa abụrụkwa slave na our land. Because na ife adị nnọọ asị na ọ bụ egwuregwu ka na-egwu. Ife adị ka ọ bụ egwuregwu ka na-egwu, ịma na ụfọdụ aghọtakwa ihe na-eme o. Mgbe nna agwa unu na nwere na ndị Igbo hetiri Nnamdi Kanu erika, when I talk about that, ife na-eme bụ na ịmakwa ndị Igbo, ịmakwa ndị bụ ndị Igbo. You know, sometimes we forgot about ourselves. Sometimes life carry us cross our borders. O nwere ihe ndị oyibo na-akpọ suffering and smiling. Nnafụ ndị Igbo na-ata ahụhụ, ọ na-adị m ka ọ abụmọnụ ka a bụrụ anyị niile. Ya ka m ji eti mkpu ka onye ara na social media, beta asị m nna m bụ Igbo. Na-etogokwanụ m akago m ka m were Obinwanne chịkwa ụmụnne m ọnụ dịka m si kwe gị nkwa. We need unity, we need togetherness. Mana ọ bụrụ ọfọ mmadụ niile, ọ ndị kwere ka anyị na ha ga-aga ije a. Otu okwuruọra ndị Igbo nọ, okwuruọra ndị Igbo, you can volunteer yourself to become the president of Igbo youth, both Christian and religion, so that you can make a movement that's going to be called the whole Igbo people worldwide, especially in Igbo land, to let us make a move to Abuja on 20th of this month. Nnamdi Kanu ikpe ọnwụ. Because all the Igbos, genuine ones, know that they want to buy in Nnamdi Kanu in Omis. They want to take Nnamdi Kanu away, not because what Nnamdi Kanu said, they did not hear it. Not because Mazi Nnamdi Kanu fed the loss of Nigeria. No, it is because Nnamdi Kanu is a secret that is whole, the corruption of the whole governors, millionaires of the whole Nigerians. Because some people nature that hana fighting Nnamdi Kanu, hana fight just Nnamdi Kanu. Amaron hana fight with their future generation, their future generation, both their own or born one. Otu Trump kwuru say that na ya ga-abịa mara kwa ife na-eme na Nigeria. Na Nigeria ọ bụ Nigeria nke anyị na-ewere ihe anyị ji edozi be anyị wee maa ma otu a. Ọ Nigeria ka na-akọdodo aka
hey na me chekwa na egwuregwu ka ndị a na-egwu na ọ bụ na ha na-eme ihe a na-eme na social media dịka mụ na gị na-abụ na-eme ya now nọ na-abụ ngafe nsị ka scroll na-afụgasị ndị Africa na-ebe my leader this and that, and so I am always suspect this kind character from African leaders, because when these African leaders come to my call, maybe United Nations meeting or maybe USA other call to negotiate with Africans leader, the kind leaders I'm always see there marvels me. Yeah, got Trump on a pass had the message. Trump and I say, I imagine all those days. Even these people cannot answer the intelligent questions I always gave them. I say, how did these people rule their people with this kind of low mentality mindset? No nyaka Trump on a bo chechi and in some bar. Let me put these people on reserve. Trump's the guy in Nigeria on reserve. Onye se na Nnamdi na Simon apịara ndị ahụ ụtarị mmụọ ụtarị amoosu nwanne ga-ebịa na onye ga-amasị gị kpọọ m maka na erubeghị m ka mkpọ onwe ka ọ bụrụ before weekend na-asị gị kpọọ ịkpọ ka the ten voice na-apụta ọfụma, because that is why I'm resetting my studio so that it can be like Obinwannem studio you people used to know. Na anaghị mama aka na the studio of ndị Igbo Global, you understand? That is why onye ọbụla kwuru ọfụma ya gote ya ka karasị abịa kwuo, because na otega ikwubere na nke a bụrụzi mgbe a na-akọ ọnụ, nke a bụ mgbe a na-enyezi gị ya na-akpọ fact and figures, because IPOB are the one that stood and tell you that is we are whiter than white and whiter than snow. I am number one who can prove that I am number one who can prove that is I am whiter than white and whiter than snow. Now IPOB family member global as you are seeing today. I can stand, I can challenge everybody, because I still have the record of what makes me to number one IPOB global. Started from Mazi Nnamdi Kanu. He knows that I am the tiger they are talking about. A man that stood strong, never shake in the front of the enemies. I speak it as how I hear it. Onya ka one nine wokebo osoji up to say that as it dey hot now I go dey bring out. The guy, of course, I need a both. I don't have enemy in this struggle, and that is why I am number one. Before maybe I am a stubborn child in IPOB, which is Mazi former their way, Mazi Chike Doziem their way, and then Yanya their way. They all are aware that I am a stubborn child in IPOB, because all more can agwagina abo aza na IPOB worldwide. All more any information that is make everybody to unite anywhere you are in all over the world. They call it public relationship office. That is what I worked in IPOB many years, and still they work it. And I now migrate and suit myself in Obinwannem media. That is what they call journalism. Then Abasozi. So I am qualified as IPOB. My certificate and my record to prove that I know what I did in IPOB is in Obinwannem documentation. Onya mere Chineke no n'eluigwe sị gị na ọ bụ gị ga-abụ eze. Onweghị onye pụrụ ihe na-apụ gị n'ụwa niile. Ya sụkwasị kwuo, ya sụkwasị gbagharịa, ya sụkwasị mee, olesi egburu onye ahụ egbu, which is na onye ọbụla aka ya dị ọcha wee na-eme ihe ọma before na-ewepụ onye ahụ n'ụwa, before onye ahụ na-apụ n'ụwa, ihe dị egwu na-eme. Onye mere na before Nnamdi Kanu apụọ n'ụwa, ihe dị egwu ga-eme. Na Nnamdi Kanu apụbeghị n'ụwa, abụrụ na Nnamdi Kanu ga-ekpegbu Nigeria, ma ọ na Nnamdi Kanu na onwe ihe merie na onwe ka Nigeria si kpaa ya na onwere anwụ na ahụrụ a ga-anyụ. No. Akpaghịgonu many people karịrị Nnamdi Kanu. Eme enyekwere egburukwuru Abacha sef ma Ojukwu ọfụrọdụ ụzọ ya, ọ bụrụ na Nnamdi Kanu onye Chukwu gọziri ọgọzigie, onye Chukwu nọnyere ya. Ihe na-azọ Nnamdi Kanu today ọmụnwa bụ Obinwannem ndị Igbo ga na-agwụ ya, because amara m Nnamdi Kanu
95% that I can explain Mazi Nnamdi, can think about Mazi Nnamdi, can direct Mazi Nnamdi, can in spirit. Onya keja gwage na Biafra bu spirit. If you don't have the spirit of Biafra, you can never make a move. You will be a chingom. Ana atana Biafra nyabone na bo baka na social media, which is, it is part of the game. Betagame ebrugu gabafa kachukwu okukabia makere nigwe kenu watata bo bosi afana ko fotara ini ni homa na hachukwu na ndị nnandana abịagukwa m ọzọ ka mburu nu bakwa ebe ọ ga-adị unu mma. Nnamdi Kanu must release this 28th of November because na thank God okwurora ndị Igbo abịaghị kwuchitere ndị Igbo niile. And ana m vote okwurora ndị Igbo as the president of ndị Igbo n'ala Igbo niile. Okwurora ndị Igbo, congratulations. Anyị chọrọ ka gịnị mee ka iburu anyị buja anyị na nyabụ Abuja High Court on 20th ka anyị kpọrọ Nnamdi Kanu naba. We don't want Nnamdi Kanu to be judged anymore. Maka na anyị ga-akọwa mmebido kịta na-akọwara unu ihe kpatara nụ eji chọ ka ejele Nnamdi Kanu and ihe ndị mmadụ na-eche maka ya. So oge erugo mgbe anyị niile ga-abịa na-atụkọ okwu ọnụ. Even ma eme okwurora invite in my platform very soon. Ndị ahụ bụ ndị stood with what okwurora said na kpari na social media now. With what okwurora said. Ndị believe na ya, ndị kwudo na ya. We need to support okwurora ndị Igbo ka okwuru gaba maka na okwurora kwuchara kwuo ma nke Nnamdi Kanu agwabeghị unu before gbasara ndị ancient mere ka egwu anyị ji wee doo ụda. Onya mere Nnamdi Kanu ji wee refer ndị niile na-akụ egwu si unu akụzi n'egwu unu nke akụrụ akụ je gebegodu ya na ebe ahụ ka egwu gwụrụ maka na ihe niile ndị mbụ na ndị egede kụrụ n'egwu bụ ife eji ebi ndụ na ihe eji atọ ndụ na ihe eji eyi ndụ na ihe eji azụ ndụ na ihe eji echekwa ndụ. Onya ka ndị be anyị kụrụ n'egwu na ndị be anyị Baịbụl a na-agụ agụ bụ egwu niile ha kụrụ akụ. Go and check it. Asadebe si na egwu ya si na mmiri abịa ụwa. Ọkwa ihe ndị pastọs na n'ọbụ onye ọjọọ nọ na-eme ihe mmiri anụchara m mgbe nọ Ọnịcha mana emechakwa ha na pastọ mekọba ihe ya nwana wee bịakwasị Jizọs bụ onye ndu ka obi wee dị ndị Katọlik mma bikos na nna anyị sịrị gị na o nwere ihe ọbụla nwa gị ga-eme maka oge dị eju na ọ bụ gị nwa bụ nna ya. Onweghị dị wee anyị ga-esi wee mee ka ndị be anyị nọ n'ụka ka obi dị ha ma na-abụrụ ime ka ha mara na ihe ahụ ha laikere na isokwu laiki ya. Isokwu laiki ya. Onye ka nji wee laiki na Ejike Mbaka na ya nji laiki Ejike Mbaka bụ na Ejike Mbaka bụ onye uche ka ọ bụ is a guy man. Ejike Mbaka bara na fada wee ghọta na ihe ndị a na-emekwa abụrọkwa ihe ndị a na-eme. Nna kedu nke ga-abapụtakwa nwerekwa amamihe m na-eweje na Rome. Ọ bụ ndị Rome ka m wee maa ife. Anyị abịara ebe ịkọ akụkọ ndị Rome ka anyị na-akọ na akụkọ nke ndị be anyị. Onya ka Mbaka ji wee mee gịnị wee sị na ya agaghị eso ndị Rome wee na-eme ka a na-eme na ya ga na-eme ka chi nke esi wee kpọọ ya oku na ndị Rome emego nke ha popu mee nke ha. Onya mere Cardinal Nze chibeghị ya popu wee ruo today. Onya bụ ihe ụmụ ihe a ka Mbaka na-agbara mbọ ya sị na ya matacha afụ somebody abịa kọwara ihe dị n'uche. Mbaka bụ onye ebughị uche wee buje Rome and Mbaka afụghị ha na-eme Cardinal Nze before onya wee sị na ya agaghị ejedi eme because amamihe ya dị too much. Unu amaghị onye bụ Ejike Mbaka. Ọkwa Ejike Cletus Mbaka ọkwa ihe na-akpọ ya. Some people amaghị na onye bụ nna bụ nna. Nyama bụ father of all father n'ala Igbo niile. Watch if na pay homage. The whole governor na-pay him homage. Ichi bụ a governor na Anambra State anywhere in Igbo land, you come and pay homage. Mgbe ha feeling ha akparibe gị na ha werego ndị social media na-bring him down. Mana Mbaka na-achị unu ọchị. Mie Mbaka ji achị unu ọchị because na onwerokwana ka esi kechikwa ala Igbo niile maybe ha na Enugu State. Imana some people amaghị the history of what Nnamdi Kanu is fighting. Simon Ekpa mere ka ndị Nigeria mara that na ọ bụ na Nnamdi Kanu chọrọ igbusisi the whole governors and take over and overthrow it like what happened in Burkina Faso
to God ka mgbanye unu film gosi na Nnamdi Kanu command na nke ga card was with my own or pịa unu film ka Simon pịa unu chari na gbaba yaga wee kola ibo wee jesi ndị Finland bribe ekunu si bribe Mark Zuckerberg si anya kpochie onya na ihe need just kpochie eze asọsụ tụọ ya mkpọrọ su kpochie at least ye dikebe 1 year or 2 years at least ka andu niile nọ n'akụkụ ya gbasasịa that force niile o ji akparị na ala Igbo niile ka ha gbasasịa nwee problem then ọ bụ na ha na-agbasasị then ha ga na-enye ndị bụ ego ndị a na-enye ego na ga-ebutezie nsogbu onya mere eji wee megide Simon ọ bụrụ na Simon dara iwu onye ka nji agwụ na onwe iwu Simon dara su wetegoro m na tebụl Obinwannem Foundation. I have been requesting the proof of ihe Simon mere o ji daa iwu European Union because onya mere o ji wee eji asị na Simon ga-abịakwa ọzọ ịbịa zọrọ ọnụ ya because ihe ekpere ebe ahụ na ọwatakwa ya no believe we na-ekpere ihe njọ na ọbụgodu na-ekpere ihe ka esi ekpe na anyị na-abụ bụ Nigeria and nyanwa bụ Simon ekpega dị iwu because ọkwa the same iwu ahụ Simon Nnamdi Kanu ji emeri Nigeria ka Simon kwesị iji meri Nigeria na Finland but okwefu na ndị nke je nọchitere Simon Ekpa dị against Simon because ọ bụrụ ndị dị knowledge like Simon Ekpa or Mazi Nnamdi Kanu or somebody like me the Finland case by Simon cannot just end like a tortoise case because Simon abrugo a global figure but now the people that Simon working with are not intelligent enough to understand the power of Simon. The reason Juebro or Kaibe na IPOB the global ademekwu oburu ihere na enwere everything Mazi Nnamdi Kanu kuruma they take record. That is why I'm a very strong man in IPOB. Most very strong and a documented member IPOB global. Adama Agbe affairs. Adama Miyak is a challenge to the whole IPOB worldwide. It started from Nnamdi Kanu down. If I break my record, your record carry my record. The man that na yeni na gunu na IPOB. Mobiya basari Igbo nile base. I record IPOB like they go university. I listen IPOB message like I go to university. So automatically from 2013 till today, that is where you can count how many certificate and scholarship I have already get in IPOB. IPOB family movement, IPOB evangelism, people who change your mindset from corruption to reality. So I na-agwa gị okwu ihe dị na struggle ị na-aghọta na ya bịara ebe a ka ikpe ego nchebe maka ihe Mazi Nnamdi Kanu mere m ma ọ bụ ihe Simon Ekpa mere m I may end up as nobody. So mmadụ na-abịa ine n'anya nwere ife ha mere na history kwesịrị na Simon Ekpa akwesịghị ijele Simon Ekpa ka nkakwu na ọ bụrụ na enwere strong men that backing Simon Ekpa and in anya na history of Simon Ekpa ifu na ndị anyị na-eso Simon Ekpa enweghị nke kwụ ọkụ n'ike. They only talk, but if people that stand with Nnamdi Kanu, they talk and do. Go and check it in history. As you are talking on social media, harassing and attacking each other, enwere ndị nọkwa on ground na-use kwada one arụkwara ebe na abakwara IPOB uru abakwara Biafrans uru. That is the reason why the main Biafran struggle leaders, they know themselves as I'm speaking, because it is a spirit. When I'm speaking, you understanding and what I'm saying, it is exactly what is moving in you as I'm saying it. That means you are among of the people I'm selecting now. The spirit of IPOB use IPOB to say that they are 7 steps ahead of the whole Nigerians, Africa as a whole. The enemies, they put it, they are 7 steps ahead of their enemies. IPOB buhane deneti hane dasege. Hello Biafrans, friends of Biafrans and lovers of freedom. Now IPOB bring that slogan in the whole world. Trump ogasege na yama here by IPOB anyo kpọrọ ya
Sometimes you present people on social media. You people just came yesterday. When you are position somebody on social media, you always admire that person more than your dignity. You always admire somebody more than your capacity. Onya kunu je lay onwu down na-egbu onwu every day. Wetin dey inside Trump wey no dey inside you. That is why we are use what we use to patrol whatever we patrolling. Ndị mmadụ ga na-ajụ go sị gị Obinwannem ị na-ehe ị na-mgbe ọbụla ị na-eme ka ịbụ God, mgbe ọbụla ịbụ the God. Hey, don't ask me this question because I am a God. It is for you. I don't know who you are, but I am a God. Because what makes me a God is what makes God a God. And without me, you cannot know God. Without me, you cannot even reason about God. It is me that makes you to know that I am a God. And the same way you think on me, I think on you. And don't question it 2 times. Because what makes you God, it is what you are saying. That's why they have a God of Angel, God of Elijah, God of Ezekiel, God of Moses. Abia by enwe God of Eke, God of Ori, God of Afo, God of Nkwo. The reason why you are fighting yourself is because nobody explain you like Nnamdi can explain everybody. Nnamdi Kanu explain everything, and what Nnamdi can explain now be who na chokun were we my ikpe. Ya kan de ka eji wese obotu ako esi wedere na umu Igbo. Otu ako esi na adu umu Igbo. So I ga-aba na ihe anyị ji maka bịa n'ụbọchị taata ekenekwa m wee sị n'oge ahụ akara ka erugo. Agwara m ndị be anyị 2 things sị ha na ọ ga-adị mma ọ bụ na mmadụ sị gị na nsị gị na-esi isi egwu ya kedụ ka nke esi atọ ụlana n'ife na-egwu Igbo kwesịrị ịma ihe na-eme ụmụnne ha n'ụwa niile, both ndị ọjọọ both ndị dị mma. As an IPOB experienced person, enwere m experience nke bụ na ịbịa na agenda IPOB aga m ewepụ a lot of agenda were make unu mara through Obinwannem. This is what IPOB stand for. I practice it, I message it, I protect it, and I cherish it, and I document it. And they are the truthful people all over the world. You may find people that is not truthful inside them, but I am going to surety you, swear for you that IPOB stand for the good of the Eastern Nigeria, even Nigeria as a whole, Africa as a whole. They do their things in lovely, coordinately, and spiritually, safeguardly. IPOB never do something as in a hand is zoom holy ha korono hanrogo ha jueje occasion and bogo piawasiba botreba maybe in onwegoro kudi ha si we me anaghị eme ka ọ pụta n'iro ọ na-abụ nkata ezinụlọ maka na onwe ezinụlọ gas na ha anaghị enwe esomokwu ọ bụgo n'otu ma ọ bụ n'ọnwa ọ bụgo izu na ọ bụ n'ọnwa. So onya mere nji we na-asị ndị niile abụ ndị be anyị na-ekwu okwu Biafra bịanụ anyị niile ka anyị bịakọta n'ọnụ. Ndị nọ n'ala Igbo chọba na Okwuluọra m ga-etinye vidiyo now, chọba na ya ka unu si ya na ihe niile na-ekwu na how can we solve it so that Nnamdi Kanu will come out, which I may volunteer that Okwuluọra should lay ọbụgodi otu anyị nwe 5 steeti bụ ndị ghọtakwara na ihe Nnamdi Kanu na-eme, ma ọ bụ ndị Ijọ, ma ọ bụ ndị Ikwere, ma ọ bụ ndị Gbanke, ma ọ bụ ndị Ishekiri, ma ọ bụ ndị Ama, ma ọ bụ ndị Isoko, ma ọ bụ ndị Urhobo, ma ọ bụ ndị Eshen. Just chọọ mara ka ihe esi wee mee the same territorial ha Nnamdi Kanu na-ekwu ka ọ bụrụ na ọ bụ ha nwa bụ ihe ga-enwere onwe ha site na from the slavery mentality Nigeria British company tinyere ha n'ime, that undeveloped dịcha n'obodo ha niile.
Nnamdi Kanu stand for expose na-ewute ndị ilo. Ndị ahụ niile Nnamdi Kanu kwuru okwu ọma na ọ bụ na isokwu na Yoruba ma ọ bụ ihe dịka Hausa mana Nnamdi Kanu kwuru okwu ọma. We are calling the massive free Nnamdi Kanu that day. A ga-ekpe ikpe ahụ. O nyanwa bụ na ndị ahụ bụ gọọmenti respect ya ndị dịka unu anụnụ menwuru ya anụnụ survive ya maka na kịta anya Trump dị na Nigeria now. Nigeria anything on Nigeria na-eme now all on record. So protest gị nwa bụ Okwuluora ga-carry with all the lovers of freedom of the whole Nigeria ịga to that day wee sị ka akọwa ihe dị na kọtụ ihe dị n'ikpe Nnamdi Kanu sị kọwara ya ndị Nigerian nya bụrụ ihe a na-akpọ press address a ndị ga-akọwa ya ga-abụzi ndị Nigeria Chief Judge ha kọwagodu ihe bụ their court. Unu niile esirikwa na ebe Nnamdi Kanu si wee gbawa ha azụ wee na-ajụkwazi ha unu ga-ajide aka unu wee mara mgbe mmadụ sịrị gị dat na a na-esi n'ụzọ eje Enugu si n'ụzọ a na-eje Ọka ewejụọ kedu ụzọ esi eje Enugu isi na ọ bụ ụzọ a somebody asị gị na ọ bụ asị na ọ bụghị ụzọ na ọ bụ ụzọ weba n'ihi mana ụzọ Enugu bụ ụzọ Enugu ụzọ Ọka bụ ụzọ Ọka. So ihe dị na case ihe dị na law na-eghe oghe all law na-eme na mmadụ adịghị emegide mmadụ. So ka ezi ka law Nigeria si wee na-protect ndị na-emegide mmadụ na-egbuzi ndị a na-emegide emegide. Onye ka Nnamdi Kanu ji wee sị ha kedu ka unu ga-esi wee meri nwe m na this court. Unu nwa na onwe unu na-eme ihe unu si na m mere kịta a ga-eji wee ma m ikpe. So before unu na-ama m ikpe unu ga-amagodo onwe unu niile ikpe maka na ihe ahụ mere almost all the governors emege mekarịa m sef iwe ji wee we m. So that is why you can't judge me. How can you say make I know they drink water but you they drink water? It no make sense now. Check am now, take am to any court of the law of the whole world. You say that everybody will drink water if they no hold am for hand nobody go judge am. Then me, nobody hold anything on my hand that I kill anybody in Igbo land, that I call person to kill person, or I use gun, or I use bullet. Nobody find it on my hand. So why are you judging me whereby that you don't judge you can't judge yourself by you are a governor and you claim that you will protect the life and property? But life is wasting. Evidence of their life is wasting under you. I have it. Evidence of that you are not building and rebuilding and upgrading and integrating the citizen of your state. I have it. So if you see that you are corrupt and any corrupt governor have to face the court of the law. So how you all that claiming that I fail the law of Nigeria already first me fail the law are judging me? No, let us call Trump. Let us call Trump. Trump bụzi onye isi ndị ụwa na ịmara ihe eji mara America. So ịbịa na UN ọ Trump ọ American stand onye ọbụla etukwuru an agbanyeghị na Britain bụ nna America, but they are working together. Yotago. So onye mere Trump kwuchara okwu na Nigeria, Britain enweghị choice than a reply because Britain na-eshake gwogwo kịta. Britain na-eshake ezigbo gwogwo i divide kwa accordingly. So even Nnamdi Kanu mechekwa dele Trump everything ọ ga-ama maka ihe ahụ okwu na Nigeria. So automatically case in Nigeria na-agwa gị gị na Nnamdi Kanu report go Nigeria na AU African Union because of na Tinubu bụ ihe bụ their president there ọsache dị akwụkwọ gafee ya okwurodo okwu maka ya which is ga-etikwara unu videos of ndị bụ ndị na-ekwugharịzi ihe niile anyị gafechagoro and kịta ka ị ga-eji mazi nke bụ eziokwu maka na asị na onye gbacha egwu ọ na-anụ okwu Nigeria na ndị Nigerians ha ji arụ ọrụ na social media nwanne ha agbachaga egwu n'ọnụ ukwu ka ọ ga-anabazi ha nyaka nji wee na-ekene Okwuluora ndị Igbo n'ihe okwukwara ọzọ maka na o kwuru nke na-enya na Ejofeze akụ kenekwe Mbaka na nke ha kwuru akwụsị isi aha na-amụ atakụrụzi ha na-abụrọkwa ihe gbasara ile ana ịma na ihe ile ana na ọnọdụ ka onye na-ele mkpụrụ obi m
because Biafra is the heart of the nation. So I don't know why our people begin to sell our land. It's not in our culture. It's not even in the government. You have to research very well before you sell. The Igwe you see today is Igwe of Britain. The Eze you see today is Eze of Britain. They are collecting people's land by force. They are even killing their brothers to take over the heritage so that they can sell it and make a move. Sometimes many people that you see that dying in Igbo land is because of some property that is their father left to them. Some it is the one that is the village used to help themselves. You are always on social media and see where somebody will come in a people's village and say, we have bought this land. Ndị na-akọ ọrụ ugbo ịma na ebe a ka ha si akọta ihe ha na-eri. Gị si ha pụọ ebe a ha gaghị akọzikwa ọrụ ugbo. Ịma anyekwa ha compensation si ha je bidozi ihe ha ga-eji na-enweta ihe ha na-enweta n'ọrụ ugbo. Just imeye ogbenye ebe ahụ gbuo mkpụrụ obi meye ọbụrụzie onye ga-ejezi na-ezu ihe mmadụ ma ọ na-ene nke mara ya maka na onweghịzi ka esi nweta nwuzi ihe ịfụrụ na onye ahụ mere ori ji wee ju ebe niile. Ị na-afụ ụmụnne ga na-eje na-egoro ana mmadụ n'ike n'ike. Ịjụ ọhịa ga-eji ana ahụ eme. Ụfọdụ asị gị na ha enwere ụlọ. Ụfọdụ asị gị na ha ga-esevu ego ha through the land. So ebe a bịa mere m ji dịka mụ na Ejofọ Ezeaka na-enwe problem wite okwuru ọra ndị Igbo na ọ bụkwa sọ Ejofọ. No, Ejofọ bụ onye nwa believe na o megokwa n'ihe ndị Igbo n'idiri ji bịakọta ọnụ dịka omenala bụ ụzọ eziokwu. Igbo love themselves. Those two things o mere is a great mission, but ọ chọrọ ige ntị. Esigo m na media m wee gwa ya okwu. I know somebody nyegoro information about Obinwannem think that no nwekwara ike na-abịa na reply m anyị na-akpa ma kwụsị reply. You gotta go and since onwekwana ka o esi wee bịa kwuo okwu which is onye abụ onye m nyere aka wee promote ọdịnaka Nweke ọ kpọrọ wee je India. Onye nwa dekwara m for the first time Mazi, I thank you n'iji Obinwannem wee na-arụ anyị ezigbo ọrụ ka isi were arụ ọrụ na ya kwụrụ ụgwọ marketing na ya kwụrụ ụgwọ promotion. Imeghe na obi ọcha na Obinwannem ahụ na-ewe aza ka ịbụ n'eziokwu. Onye anyị na n'obu Ejofọ Ezeaka ngwachakwa ife a ga-eme ka ala Igbo dị mma. Nche na ọ bụ ihe ọ ga-abụ ji echiche ọbịa ka ịkpakọ. Those people don't want to work with me. Na-ajụ kedu ihe kpatara na ndị achọghị ịrụ with me. Ha ma gara confess before ihe a na-emebi o maka agwara m ha ihe niile m gwara ha na-abịara ha one by one. O nke katara obi bịa kwuo okwu dịka asị that na hụrụ ama ha na ọ bụ ife igba na-eti ha n'isi ka ha na-akụ. Agwa m ha none of them will survive anything that going to happen in Igbo land. There is a soon, very soon, those people on social media will be missing one by one. Because they are going to be the last battle when Trump arrives in Nigeria. Because all the journalists that are reporting fake news have to be tracked. Anything openly with here gonna jugo ebi say with here. So when I'm just nandi no Igbo mari ihe na-eme na Igbo. Now ndị nọ n'obodo Igbo bịa na-atazi afọ because they don't know what they can do to go back home again. Ndị nọ na the home are corrupt go na-ebi inside corruption. Njagunu mana ije ma n'ime afia ije ma na ụlọ ọgwụ ije ma na gọọmenti ije ma na school ije anywhere ije na Nigeria is corruption there. And ndị na corrupt ife abụkwa youth citizens nke gọvanọ na-eme gọvanọ mana ha na-eme ya mana gọvanọ just no were opportunity a na-emere onwe ihe gbasara ha na-ele ndị be anyị kọbọ. So on what ihe ọzọ without that unu kwụsị ya niile a n'Igbo ele because otu akịta na anwụ ihe na-eme na bai nwanne ị ga-ebu a na-ebu like otu akịta okwuru kwuchara okwu okwuru ị ga-ebu a na-ebu maka na aba anyị nsogbu dị danger dị okwuru afụghị ka anyị si fia ka Nnamdi Kanu si fia. So ị ga-ebu a na-ebu anyị na-ego ka iwe kpata ego na ọ bụrụkwa ka iwe chekwa ndụ. Ịma na mindset ihe dị gị n'ime ije Ghana ị na-ege ana na ụdị na ihe dị ka 10 years or 5 years before if ala Igbo ga-adị mma o if ala Igbo ọma ndị mma o na ọ dị mma ile anyị go 10,000 200,000 ka obi wee dị gị mma na ịbago ọgaranya.
and ndị ga-ego ana ahụ igo 10,000 200,000 bụ nwanne gị nwoke ọ nwanne gị nwaanyị maka na anụ m na nwaanyị na-egokwuzi ya na kịta na ụbọchị nke ahụ ekwuo ya nwanne gị nwoke na nwanne gị nwaanyị bịara igoro gị ihe igotere 10 naira ị ga-asị ha were ihe na ị ga-eje wetakwa ebe ahụ iwetebure na ọ bụ ihe anyị na-emere onwe anyị ọha dị afọkwa ebe m si eweta ka anyị chere na-ewekọta ya ọnụ ka anyị na-eyuzukọ ya ọnụ ka ọ na-adịkọ ọnụ ka anyị wee na-enwekọrọ ya nwere ọnụ ọ ya ka ya na-akpọ Western World European Union ya Human Rights Land because onye ọbụla kwesịrị inwe ihe nwere everything is supposed to be common in humankind mana otu a ka ọ dị na be anyị onweghị na-emekọzi ihe ọnụ. That is what I'm preaching in Obinwannem. When na-emekọzi ihe ọnụ everybody na onye gburu susu obi ọkụ. So ụmụnne m ka ha bụ igbu ogo na eziokwu ọ bụrụ achọbụrụ m ikwu okwu too much na ọ na-abụ mbịa ha na program a eziokwu okwu na-apụtasị m ọnụ wetago and that is ihe na-eme dịka asị na mkwuru ngaba ekene m unu efilikwa m na kedu 56 minutes efili m na okay aga m etiri unu 1 or 2 video mee ya 1 hour 1 hour then ya awa so ana m ekene unu wee na-asị na ife anyị ji wee bịa n'ụbọchị tata bụ na anyị agaghị ekwe ka eji ele Mazi Nnamdi Kanu na okwuruọra ndị Igbo kwuru okwu ọfụma ụmụkwara ndị ọzọ kwukwara okwu sokwa okwuruọra ndị Igbo na-ekwukwu ya gbasara Mazi Nnamdi Kanu mana ezie n'ezie aga m eche ka ọ ka nke okwuruọra ka m ga-etinye ka anyị ga-etinye onwe obere anyị ga-etinye onwe obere den anyị wee mazie ka anyị ga-esi wee gaba n'iru anyị na-egezie ụna na-aghọta ife anyị na-ekwu okwu ya and yeah. I've not been here for a very long time due to a lot of concerns. I was in broadcasting, but ndị Igbo si na afọ ihe ka ubi ele ọba, and the Igbo tribe, the Igbo state, the Igbo nation on a critical state at this point in time, and all of us, the Nigerian court was na aga a verdict in Nnamdi Kanu on the 20th of November, and a lot of us are not worried. Well, particularly myself, I'm worried. That is why on the Madiroma, but I have to do this broadcast. Asena okuko nebe akwa broke ebera pumwe aka kama na oko wanoni. I want you to host a watch party. Copy the link to your friends on Twitter, on Instagram, or Messenger. Copy the link of this broadcast to every Igbo platform in America, in Germany, in UK, in Japan, in Senegal, even here in Igbo land. Every Igbo man need to listen and understand why I am doing this broadcast. It's going to cost you only 2 seconds or thereabout to share this video. Mazi Nnamdi Kanu has been detained by the authorities of Nigeria for years, and nobody's talking about it. Mazi Nnamdi Kanu is having a valid court order here in Nigeria, and the order says give Mazi Nnamdi Kanu bail. And a certain court in Kenya granted Mazi Nnamdi Kanu certain number of certain amount of money compensation because of what they call something rendition. Let me not say what I don't know because I'm not a lawyer. I'm not a law student and I don't practice law. So I'm going to limit this whole broadcast or story to the best of my knowledge. Nnamdi Kanu was accused of doing broadcast and all that. 1 month ago, we saw the same government of Nigeria negotiating with armed terrorists. You know what it means to be armed terrorist? And that is exactly why, more reason why President of the United States called Nigeria a disgraced country. You know what it means to categorize or to call the most populous, the most populated, the most talked about black nation or country a disgraced one? Coming from, you know, after Jesus Christ, after God in heaven, the greater man, after Jesus Christ in heaven,
it should be whoever that is the president of the United States of America. Ojukwu was in same scenario. Sometime during the war, Ojukwu had to flee from Nigeria to Ivory Coast. And who fell to Buai, then president of Ivory Coast, gave Ojukwu shelter. Ojukwu na Yakubu Gowon no Norogo. Ojukwu na Ivory Coast. Yakubu Gowon no Nigeria. Oliver the Coke wait ye gusi. No onye one year no nozo. Nifo liri ada agria. No rada to ya. Osike kabiken bo Ojukwu. Chukwu amaka odimego Ojukwu yesi no Ivory Coast. Yakubu Gowon no bo onye betray. Yakubu Gowon was the man who went against the Aburi Accord. Osi no onye one year no nozo. Nifo liri ada agria. No rada to ya. Shehu Shagari was the president of Nigeria. Alex Ekwueme of Oko was the vice president. Ndi Igbo ji wee biri. Sam Mbakwe, then governor of Imo State. Governor of Anambra State, Jim Ifeanyi Chukwumobodo. Somebody like Kemafia, Chubo Kadibo. Somebody like Nwafo Orizu, Akwenko Orizu. Na cousin ya bi Igwe Orizu, Igwe Newi. Somebody like Izuchukwu Transport. Somebody like Ekenediri Chukwu. Stephen Edumude. Asi ke ihe na-eme. Agba Ekwueme, asi abata. Ni ife abaaro, ni ike mba no Ivory Coast. Ono exile for 12 years. Ndị Igbo bịa together. Eje meeting. Yoba Shagari biko, negotiate ye. Ojukwu returned to Igbo land. He said something. He made it categorically clear. Ojukwu si na onye ọkụkọ ya nọ n'ukwu osisi. Ọkacha oke ọkpa na-eso nwunye ọkụkọ ana. Ojukwu sọ bụ na ọkụkọ gị nọ n'ukwu osisi. Gị ka jie ya okwu tobi ya ụnọ. Ihe obi n'ụbọ akụluo ụnọ. Ndị Igbo bịa develop unu bụ unu. Ọ na-eme oke ọkụkọ so nwunye ọkụkọ pụọ. Osori alarụ, nwunye ọkụkọ pụọ n'ụtụtụ. Oke ọkụkọ sori ya pụọ. Before you know it, onye nwe oke ọkụkọ chọbe ya achọ. I watch him birthday. I like him on Tinubu so much. I don't tribalistic. I only tell you the facts and figures. Tinubu Sheyi Tinubu. I'm from Sheyi Tinubu as a very simple guy. A guy named pride. Even though now they project here to be the next governor of Lagos State, son of the president, commander-in-chief of the armed forces, son of Senator Remi Tinubu. Sheyi Tinubu ka na-ekwu maka ya. Sheyi Tinubu was to birthday ya. All Igbo big boys. All of them went to the birthday party of Sheyi Tinubu. None of them told Sheyi Tinubu about Mazi Nnamdi Kanu. Governor of Ebonyi State, Governor Obinwannem Ifuru onye APC. Governor Tinubu, from all accounts, I have never seen Governor Tinubu before. Manandini na Tinubu mekogori ihe, say na Tinubu dey reliable, not the worthy. No kwagim kwa no game ifa, no game ya. Governor Obinwannem Ifuru, bonye APC. Governor Hope Uzodimma, Governor Hope Uzodimma bonye APC. Governor Charles Soludo is almost in APC. We don't know the situation of Governor of Abia State, Alex Oti. Deputy Speaker, House of Rep, Right Honorable Benjamin Kalu Boni, Abia State. Honorable Benjamin Kalu, Ibo Abia State. Mazi Nnamdi Kalu Boni Abia State. If I let a time game with Igwe na Igbo, oge a na-enwe natural igwe, oge a na-enwe organic igwe, igwe a na-enwezi na-abụ igwe certificate. Ọ na-agba m anya mmiri n'ala Igbo na gọvanọ pụta, local government chairman pụta, igwe kwụrụ ọtọ, aha arụ ka ọ bụ n'ala Igbo. Ọ na-echeta eme Eze Awọkọ, Eze Joe, Igwe Nzam, Igwe Jesi Emeka of Ụmụ Eze Anam, Igwe Orizu na Nnewi, Igwe Nata na Ogbu. Igwe Jonah Bonokuzo. I don't know where we'll go from here. The current governor of Enugu State by APC, Governor Peter Mba, and you know, when Peter Mba performed well, I tell you,
When Peter Mba performed poorly, I tell you, my relationship and personal love for Peter Mba cannot be. It's non-negotiable. I have utmost respect for Governor of Enugu State, Governor Barrister Peter Mba. Peter Mba by APC. I know why Peter Mba by APC. I see no connect Igbo and Enugu to the center. Governor Peter Mba is now in APC. Governor Peter Mba, with all due respect, I'm not Mondinega advice. I'm not in government. I'm not a politician. Governor Peter Mba, if you want to win the heart of Igbo people, go to Abuja. You are in Abuja. Governor Peter Mba of Enugu State. 95% of Igbo people want to see Mazi Nnamdi Kanu released. Nobody cares about your re-election. You are going to govern Enugu State for 8 years. Governor Peter Mba, Afung the other time with the Air Force. You were flying with Air Force on national assignments. Your son, Nwagi Nwoke, your brother, is languishing in DSS custody in Abuja. Governor Mba, Ona de masokata ezanya, ekpuru nkata n'isugu ya okwu. For the past 2 months in Enugu State, and what if I because our governor they negotiate APC, or they negotiate APC, they are already planning for next election. Managwa na Kirika. Somebody should copy this message, send it to the governor of Enugu State. He's my brother. I love him so much, and I have to tell him the truth. And may praise the Governor Peter Mba more former. Peter Mba currently had a more former. How many days can Peter Mba spend in Enugu State? Ask yourself, and where run Enugu State in the last 2 months? Governor Peter Mba by APC. Nobody cares about that. Governor Peter Mba, you are in fact, you are a representative of Igbo. Enugu is the capital of Igbo land. Have you started to ask yourself, what about 20th of November? What if they sentence Mazi Nnamdi Kanu to death by hanging, Chukwekwena, or by firing squad, Chukwekwena, or life imprisonment? What are we going to do? Igemekwa election na 2027. Iyero na emeku nunine. Governor of Enugu State, Governor of Anambra State, Hope Uzodimma, Alex Oti, Obinwannem Ifuru. All of you should cover your faces with shame. I fear no human being. Sonya na atu egwu be kekere ụwa. Oliver Lukoku si na onye nwanne ya nọ n'ụzọ. N'ụra ada atụ ya. N'ihe oriri ada agụ ya. O si na eme nwata ka emere ibi ya obi dị ya mma. With all due respect, I'm going to mention names. Asari Dokubo, Government Tompolo, His Royal Majesty Ateketom, Amayanabo for Kereka. Somebody like Sunday Igbo, with all due respect, Amayanabo for Kereka. Igwe no Kereka Ateketom. Nde we go similar issues with federal government of Nigeria. Their people went to federal government and negotiated. Nobody in Igbo land want to talk about Nnamdi Kanu. Nobody want to talk about the court judgment he obtained. Nobody want to talk about the compensation. Everybody want re-election. Governor Soludo, if you like, you govern Anambra for 50 years. One day, nature is going to retire you. Governor Peter Mba, if you like, you rule Enugu State for 50 years. Nature is going to retire you. And I tell you people one thing. One day, Igbo youths are going to rise against all of you. All of you are selfish. Governor Peter Mba, you connected to the center. You connected to APC. What are the dividends? Mazi Nnamdi Kanu was called in Enugu, I think in 2019. When Governor Ifedi Ugwu was there, they told Mazi Nnamdi Kanu to drop Biafra and make demands. He said, okay, before the conversation, make Onitsha
a seaport, a proper seaport. Mazi Nnamdi Kanu said, make Iguacha a seaport, a proper seaport. Construct second Niger bridge. Make Enugu airport, an international airport. Is this too much to ask? Onye obuna no na Enugu mana Peter Mbe birozi na Enugu. I love Peter Mbe so much, mana adị m atụ ya egwu. Any day ntụrụ mmadụ ibe m egwu, Chineke were ndụ m. As the federal government in our governor of Enugu State contract, EJ rehabilitate all the police facilities in Nigeria. Governor of Enugu State is now moving with presidential air force. Governor of Enugu State. Is it not high time to take 1 minute and say, Mr. President, my people, Igbo people are clamoring, they are demanding, they want the unconditional release of Mazi Nnamdi Kanu. Is it too much? And I'm Enugu, where if I are in Enugu now? As of 6 months ago, Enugu, one of the first rising cities in Africa. Everything is on hold because our governor moved to APC, and we were told that if you go to APC, everything is going to be easy. Governor Peter Nnamdi, but where is your conscience? People of Enugu are lamenting. People are complaining. Soludo na Agboegu, a professor without dignity, a professor without integrity, a professor without shame. Governor Soludo doesn't behave like a professor. Onabasi na madu a professor, onwenu stays, onwe composure, or man how to talk. Governor Soludo of almighty Anambra State is turning into a stand-up comedian. Alex Oti, Mazi Nnamdi Kanu, by the virtue of state and origin, is from Abia State. Governor Hope Uzodimma, Abia ni Imo bụ fiye, anyị niile bụ ndị Igbo. Before 1970, in fact, as at 1976, there were only 2 Igbo states, Anambra or Enugu. Anambra ni Imo. Enugu and Abia were created in 1991. Ebonyi in 1996. Atuo Mazi Nnamdi Kanu nga, what are we going to do? Juo onwegi ka ebe Sunday Igbo hono, ka ebe Igwe ate kamba warrior no Igwe. Amanya ba for krika. They had similar cases with Mazi Nnamdi Kanu. Their people came. Sometimes so about the personality. It's about pride. It's about identity. It's about the people. Every day, but Mazi Nnamdi Kanu na court. Emeya caricature. Or you know Fuakwa. For how many years? Our governor in Enugu is flying a presidential jet. Our governor in Enugu is dining with the president, commander-in-chief of the armed forces. Our governor in Enugu is more concerned about the election in 2027. If you win election in 2027, it's remaining 4 years. Before you close your eyes and open it, 4 years will elapse. You are no longer the governor of Enugu State. With all due respect, Mr. Governor. Every day, unu na-enene Mazi Nnamdi Kanu, nwa unu nwoke, ọ bụgodị na onwe ihe ọjọọ mee. Let's assume na onwe ihe ọjọọ mee. In 1982, Stephen Edumude, Chubo Kadigbo, Oliver the Coke, Dan Ubajaka, C.N. Lodibe, Ekene Nduwa, Deputy Governor of Anambra State, Roy Umeni, my Deputy Governor of Anambra State then. Alan Sekweme, Oliver the Coke Kunebe, Ndini Nachi Nigeria, Ekene Diruno, Nuna Meguyu Nukwara Inankwa, Alahaji Galadima, Osi Ekene Diria, President Shao Shagari, Akenachi Nigeria, Ekene Diria. Who is going to be man enough to approach President of Nigeria and talk about Mazi Nnamdi Kanu? Governor Hope Uzodimma, Governor Peter Mba, shaman all of you. In my presence, none of you is fit. I remember when I was a little boy in Anambra State,
The governor was Chinwoke Mbadinuju. Chinwoke Mbadinuju was everything. Chinwoke Mbadinuju was shamelessly buried last year. Onye also gave what he got. Look at a warlord. Chukwu Emeka Odumegwu Chukwu, the only Ikembe enwe na Igbo. On 6 feet. The Zeke of Africa. Zeke on 6 feet. Asene ha yizo na ya Chineke. Mgbe ị na-ekpuchi mmehie gị, chene nwere anya na afọ gị. Governor Enugu State bụ nwanne m, I love him so much. But presently, Governor of Enugu State now committed blunder. A lot of indigents of Enugu are crying for one reason or the other. If I don't say it, Chineke warendum. Dear Governor of Enugu State, how many days are you spending in Enugu? How many days are you spending outside of Enugu? You are taking up a national contract. Are there no competent people, engineers, contractors in Nigeria that is going to take up the contract of rehabilitating all the police institutions in Nigeria? Ichichabere Enugu. Enugu can ebakwa, and you are the man in charge, roaming around with private jets. Chineke bomo kuman spare word ever. You think you will remain the governor of Enugu, remain the governor of Anambra, remain the governor of Imo, if the gentleman is in Nnamdi Kanu? Asking Nnamdi Igbo echekwa ife ha nwere echekwa. Obu na ga eme Nnamdi Kanu ife or this successful. What if it comes your turn? Look at the capacity of Ike Ekwere Mmadụ. Okechukwu Ekwere Mmadụ, Deputy Senate President then. Look at the predicament on here. It tells you one thing. What do we do? On 20th, the court says we are going to rule on Mazi Nnamdi Kanu, and they told him to file a defense. He said, why would I file a defense? There is existing court order which Nigerian state refused to obey. Even under Buhari, that judgment came. Nigeria refused to adhere to a court ruling. Somebody had a court to near judgment. Nobody wants to adhere to court judgment or ruling. And you want to try such person, same person in the court. He said, I have no confidence in the court. Right Honorable Benjamin Kalu, Governor Peter Ndubuisimba, Governor Obinwannem Ifuru, Governor Hope Uzodimma, Governor Alex Oti, Governor Charles Soludo, the stand-up comedian. We are watching with keen interest. If anything goes wrong on 28th, Igbo people will never forgive all of you. Igbo people will never, ever forgive all of you. I know for how many years? I know the other month, or last month. Now, somewhere in northern Nigeria, Fulani men who Buegbe, Burafo, Narianonu, they negotiate with Nigerian government. Managing Nnamdi Kanu, Makasi no Kuroku na radio. He said something on radio. Ejidia for how many years? When somebody they armed, government they negotiate with them. Thank you very much and God bless. The Kanu from Kenya to Nigeria. Case we Bunatan Nnamdi Kanu from Kenya to Nigeria. Case we set up from Ebono or Kenya from Kenya to Nigeria. Can now talk and play Lunu now. And what take them the full story. Nande they involved in here. Get this voice note from beginning to the end for you to understand Nnamdi Kanu Siwe Bata Nigeria. Nearby reach an agreement with the northern leaders promised to arrest Mazi Nnamdi Kanu
and also for exchange for him to be made governor of Anambra State. Ifeanyi Uba reached an agreement with one of IPOB member in Kenya by the name Ike from Mbise, Imo State, who was based in Bangi and later moved to Kenya. Ike, as an IPOB member, called Mazi Nnamdi Kanu for an important meeting in Kenya. Mazi Nnamdi Kanu trusted Ike and came to Kenya without knowing that Ike has collected bribe from Senator Ifeanyi Uba, who masterminded the plan to arrest Nnamdi Kanu. Those behind Mazi Nnamdi Kanu's arrest are 1. Senator Ifeanyi Uba, also known as Capital Money or Capital Oil. 2. Joe Ibokwe. 3. Governor Hope Uzodimma. 4. Ike from Mbise, the actor. 5. Asari Dokubo. Mazi Nnamdi Kanu has been kidnapped in Kenya. Then Buhari postponed his UK travel and called Kenyan government, and they agreed on $1 billion. Then Kenya took Mazi Nnamdi Kanu to hospital because of the terrible torture he has undergone through for 8 days. And the 2 security guards had recorded all the things that happened before Nigerian government bundled him back to Nigeria and tortured him again in their DSS custody. You think Mazi Nnamdi Kanu can collect 20 years imprisonment? Can you see that Nigerian court cannot jail Mazi Nnamdi Kanu in their own court? Now I remember something again. One noble act or noble thing Mazi Nnamdi Kanu did for Igbo people, Biafrans, IPOB and ESN is for standing on his words. If Mazi Nnamdi Kanu had, let me use that words, ran away, all this thing will not be happening. You know, they say, come back to Nigeria. He's back in Nigeria facing his case fairly one-on-one with Nigeria. You think they can convict him? Very dark man. Nigerian court can never, ever jail Mazi Nnamdi Kanu. Very dark man, I'm here for you. Can you now see that the problem Mazi Nnamdi Kanu had is not just Igbo elites, politicians and businessmen? Can you see that, very dark man? You know, I told you, very dark man, we loved you just like the way we loved Nigeria. But Igbos, we have common sense. And in one of my videos, I said it that Igbos are the most civilized tribe in Nigeria. I know why I'm saying this. We have the oldest democracy. Igbo people, this one we are practicing in Nigeria, the white people brought to us, it is democracy. Igbos had the oldest democracy. Go and check it. Even plant in the farm had rights. Even animal that walks on the street in Igbo land before the coming of a white man has rights. Igbo, naturally, we have the oldest democracy. Very dark man. I face you once again. Can you now see what is happening? Can you now see that those people you mentioned that are the major problem with Nigeria and why you don't want to protest for Mazi Nnamdi Kanu? Though I know it's irrelevant, it doesn't even matter. Your protest doesn't mean anything. You're too small now. Can you now see that it's not only them? Can you hear what Mazi Nnamdi Kanu told Justice James Omotosho yesterday? Because they asked you to convict me, think he can convict me. You can't do that. You can't jail me. When Buhari was alive, Mazi Nnamdi Kanu told him, you can't jail me. You see, Mazi Nnamdi Kanu, he's not just an Igbo man or an African man. That which was hidden. You know, if you want to hide something from an African man, go and write it in paper. Do you know they hid Mazi Nnamdi Kanu in Nigeria should be celebrated? Nigerians, what is Mazi Nnamdi Kanu doing in DSS custody unlawfully? Every terrorist is protected in Nigeria. So why are Nigeria trying to indict Mazi Nnamdi Kanu from committing treasonable felony to being a terrorist? Whereas in Nigeria, terrorists are protected. In the independent people of Biafra, IPOB, are proscribed organization in Nigeria. But Nigerians are protecting terrorists. What exactly is happening? Nigeria, very dark man, is it being done on you now? Can you now see the people that are holding Mazi Nnamdi Kanu? He told Justice James Omotosho yesterday, you think because they asked you to indict me or to jail me, you can jail me? You can't jail me. Nigerian court cannot jail man. He said it. I will destroy Nigeria. I will win them in their own courts. They can't jail Mazi Nnamdi Kanu. Very dark man. I hope you can. I hope you are following. Can you now see it? That what is holding Mazi Nnamdi Kanu is not just Igbo politician, elites or businessmen. He said it yesterday. Nigerian government, they can't jail him. So the earlier they allow him to go, the better.
Another one I remembered now, the positive activist, one lady from the north. The positive activist, can you now see how Nigeria rose? The best thing Nigeria will do now to avoid future shame, because you see Nigeria, as long as you guys are trying to victimize Igbo people, you'll be going down. I told you, Nigeria is still, you see Nigeria is still paradise. If Igbo people are the problem in Nigeria, allow them to go. As simple as that. Very dark man. You claim that you are an activist. You claim you love Nigeria, that you want. If you want the best for you, and you want this disgrace, you see Nigeria. You can see that Nigeria is an icon of a disgraced country in the world. If you want the disgrace to stop now, just maybe use your platform to advise Nigeria government. Allow Igbo people to go. They are the problem of Nigeria. Let them go. I think if you discover that something is a problem to you, you avoid that thing. How could you discover that Igbos are the problem in Nigeria? Yet you don't want them to go. You are holding them. You don't want to leave them. You don't want to allow them. You must choose one. Very dark man. Can you see it now exposing? Can you see how everything is unfolding? You know, I told you. We don't just hate on you, no. We are the most realistic tribe in Nigeria. The most realistic when it comes to being tribal. Though African man by nature is tribal, but our own, we control it. We are minimal about that. Anybody come out to Igbo people, whereas Igbo people, they are the tribe that meant most well for Nigerians. Very dark man, can you see it now? I hope it's getting clearer to you. It must be getting clearer to you now. What is playing? They think they can just indict Mazi Nnamdi Kanu. You think Mazi Nnamdi Kanu can collect 20 years imprisonment? Can you see that Nigerian courts cannot jail Mazi Nnamdi Kanu in their own courts? Now I remember something again. One noble act or noble thing Mazi Nnamdi Kanu did for Igbo people, Biafrans, IPOB and ESN is for standing on his words. If Mazi Nnamdi Kanu had, let me use that words, ran away, all this thing will not be happening. You know, they say, come back to Nigeria. He's back in Nigeria, facing his case fairly one-on-one with Nigeria. You think they can convict him? Very dark man. Nigerian court can never, ever jail Mazi Nnamdi Kanu. We are not ordinary content creators. You think we are just here, Facebook money? Which Facebook money? Life is involved in what we are talking about. We are talking about reality here. We are talking about life. We are talking about our tribe. No, Nigerian court cannot indict Mazi Nnamdi Kanu. Let me stop here for now. But I think it's getting clearer to you, very dark man. I hope it's getting clearer for you. Nigeria. Very shameless country. Donald Trump called it a very disgraced country. Let me stop here for now. Follow me for more updates. Like, share, and comment on my video. Thank you for watching. You think Mazi Nnamdi Kanu can collect 20 years imprisonment? Can you see that Nigeria Fulani can control you however they like. Once they announce it, Yoruba newspapers very foolishly and stupidly will support them because they want Tinubu as the president. And you are all dying every blessed day. You are all dying every day. Had you people risen up to say that what is happening in Nigeria is bad, there is no way that Pa Fashoranti's daughter will not be alive today. That is the price you pay for duplicity. That is the price you pay for treachery. That is the price you will continue to pay until you rise up and say, enough is enough. It is up to you to do it. You did it during NSAS. You can do it again. Can you imagine Fulani people telling you, if you remove Fulanis from Yoruba forest, imagine Fulani telling you, if you remove them from your ancestral lands, there will be war. And you are panicking. And you have not asked yourself, why are they not saying the same thing about the East? Why did they not say to Eastern Security Network? Why did they not say to me, if you don't stop evacuating Fulani terrorists from the forest, there will be war? Because they know, they understand psychologically that you don't have what it takes to resist them. Do you know why Borno State is still alive? Why you still have the Kanuri people in Borno?